Welcome to Study with Scarlett YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா 50 most expected questions in Neet biology. That is first episode of this series. Okay, so அதில் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா just subscribe பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த சேனலோட புது புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக வரணும்னா நோட்டிஃபிகேஷனை டர்ன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் இன்னொரு புது நியூஸும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நான் நீட் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி இன் தமிழ் நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கிளாஸ் 11ல் 3 அண்ட் கிளாஸ் 12ல் 3 சாப்டர்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அது போக கெமிஸ்ட்ரியில் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், the populations are said to be sympatric. Okay, so sympatric population என்ன, sympatric population என்ன? Okay, so 4 options கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. The two populations are physically isolated by natural barriers. Natural barrier மூலமா they are separated. The two populations are living together. Okay, so bothமே ரெண்டுமே living together and freely interbreed to produce sterile offspring. ரெண்டுமே ஒன்றா சேர்ந்து வாழ்ந்து they are interbreeding to produce offspring, children produce பண்ணுது and share the same environment. ரெண்டுமே ஒரே environment தான் produce பண்ணுது, but they cannot interbreed. Okay, and then two populations are isolated but occasionally come together. Okay, so isolated na separated but interbreeding, breeding பண்றதுக்கு மட்டும் they are coming. So what is the real meaning of sympatric? So sympatric species na என்ன, இதுக்கான ஆன்சரை தான் இப்போ நம்ம கேட்க போகிறோம். ஓகே, so I'm going to reveal the answer. The answer for this question is option number C. Two populations share the same environment but cannot interbreed. So sympatric species na என்னன்னா, sympatric population என்னன்னா ரெண்டு பாப்புலேஷனுமே சேம் என்விரான்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது, பட் தே கேனாட் இன்டர்பிரேட் பிகாஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் த ரியல் மீனிங் ஆஃப் sympatric ஸ்பீஷீஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் for the question number 1. Okay, yeah, next நம்ம பார்க்க போகிறது is question number 2, allopatric. Okay, so sympatric species பார்த்தாச்சு. allopatric species, allopatric species na என்ன அப்படி கேட்டிருக்காங்க. they are physically isolated by natural barriers, they live together and breathe freely. so same option தான் கொடுத்துருக்காங்க, none of the above and isolated. so இதுக்கு option answer என்னன்னா, you would have seen that answer, that is first option. They are physically isolated by natural barriers. Natural barriers மூலமா they isolated, separated இருக்குது. so that is the allopatric species. so sympatric species na என்ன, what is the meaning of sympatric and what is the meaning of allopatric species, அது ரெண்டுமே நீங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க. okay, so this is from species interaction. And then next, polyploid derived from two different species. Okay, so polyploid na உங்களுக்கு தெரியும், tetraploid, autopolyploid, allopolyploid. so ரெண்டு different species ல இருந்து உங்களுக்கு polyploid derive பண்ணா அது என்னன்னு கேட்காங்க. option number 1 autopolyploid, triploid, allopolyploid, monoploid. so answer தெரியுமா இந்த क्वेश्चनக்கு? I am going to reveal the answer. The answer for this question is option number C, allopolyploid. exactly, allo நாலே உங்களுக்கு தெரியும். okay, ஸோ ஆலோனாலே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட், ஆட்டோனாலே சேம். ஸோ பாலிப்ளாய்டு உங்களுக்கு ரெண்டு இது டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட்னா ஆப்வியஸாக இதுக்கான ஆன்சர் இஸ் ஆலோபாலிப்ளாய்டு. ஓகே, ஸோ ஆலோபாலிப்ளாய்டு இஸ் தி ஆன்சர். யா, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 4, pollen grain கொடுத்துருக்காங்க. pollen grain of a plant whose 2n is equal to 28 are cultured to get callus. What would be the number of chromosomes in the cell of the callus? ஓகே, ஸோ கேலஸில் உங்களுக்கு வாட் இஸ் த நம்பர்னு கேட்காங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ கேலஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இட் இஸ் n, குரோமோசோம் நம்பர் உங்களுக்கு இட் இஸ் n. ஸோ 2n equal to 28, கேலஸ்கில் உங்களுக்கு n இருக்கிறதுனால ஸோ n is equal to obviously 14. ஆப்ஷன் நம்பர் 2 is the correct answer for this question. okay, so option number 2 தான் கரெக்ட். B, option number B is the correct answer. next, Pinus belongs to the class. ஸோ இதுவும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஜிம்னோஸ்பம் வெரைட்டிஸில். வாட் இஸ் நீட்டாப்சிடா, சைக்கோடாப்சிடா, கோனிஃபெராப்சிடா, ஸ்பீனாப்சிடா, அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதில் கோனிஃபர்ஸ் வரும், கோனிஃபர்ஸ். அண்ட் நம்மளுக்கு பைனஸ் சைக்கஸ் எதில் வரும், பைனஸ் சைக்கோடாப்சிடா சைக்கஸ் வரும். ஸோ வாட் இஸ் பைனஸ் என்ன குரூப்பில் பிலாங் ஆகிருக்கு? have you seen answer எழுதிட்டீங்களா? so I am going to reveal the answer. The answer for question number 5 is கோனிஃபெராப்சிடா. ஓகே, ஸோ பைனஸ் வந்து உங்களுக்கு it will be looking like cone மாதிரி இருக்கும். ஸோ பைனஸ் வந்து it belongs to the class of Coniferopsida. okay, so Coniferopsida. okay, yeah. next நம்ம பார்க்க போகிறது question number 6, pieces of plant tissue used in tissue culture. okay, so plant tissue என்னென்ன பீஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க? what is the pieces of plant tissue used in tissue culture? இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா it is explant. okay, so explant is the answer for this question. சோமோக்ளோன் the variety of clones. okay, so உங்களுக்கு சோமோக்ளோன், இனாக்ளோன், க்ளோன் இது எல்லாத்துக்குமே மீனிங் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். என்னென்ன பிளான்ட் டிஷ்யூவோட பீசஸ் எது டிஷ்யூ கல்ச்சர் யூஸ் பண்ணுறாங்க? எக்ஸ்பிளான்ட். okay, so this is very simple question.
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கொஷின் நம்பர் 7. ஸோ கொஷின் நம்பர் 7 பொறுத்த வரைக்கும் வாட் தே ஹாவ் paleontologist unearthed a human skull. ஓகே, ஸோ பேலியன்டாலஜிஸ்ட்னா ஆர்கியாலஜி படிக்கிறவங்க. அவங்க வந்து ஒரு ஹியூமன் ஸ்கல்லை வந்து அன்அர்த் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதில் எக்ஸ்கவேஷனாக தோன்றப்போ a small fragment of the scalp tissue was still attached to it. அதாவது அந்த ஸ்கல்லில் ஸ்கால்ப் நம்ம முடியோட வேர் சொல்லணும்னா அது it is still attached. Only little DNA could be extracted from it. If the genes of the ancient man need to be analyzed, the best way of getting sufficient amount of DNA from this extract is. So this is very very simple question. பார்க்க தான் ரொம்ப பிக்காக இருக்கும். ஸோ எந்த கொஷின் பார்த்தோம்னா ஸ்மால் கொஷினாக இருந்தாலும் பிக் கொஷின் இருந்தாலும் you would have read it 2 times. ஓகே, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஸ்கால்ப்லேருந்து you have to derive DNA ஸ்கால்ப்லேருந்து எடுக்கணும். பட் அந்த ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப்ல இருந்தால் நம்ம லிட்டில் DNA தான் எடுக்கணும். நம்மளுக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு DNA பற்றி ஏன்ஷியன்ட் மேன் பற்றி ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு we need to get more amount of DNA. ஸோ மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் DNA பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும்னா what we have to do is multiplication. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணணும். How should we multiply the DNA? அதுக்கு என்ன மெத்தட் பெஸ்ட்னு கேட்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், subjecting the DNA to polymerase chain reaction, PCR பெஸ்ட்டா or electrophoresis பெஸ்ட்டா or treating with restriction endonucleases. Restriction endonucleases what it will do, it will cut the DNA into fragments, small fragment-ஆக இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஹைப்ரிடைசேஷன் பண்ணுறது பெஸ்ட்டான்னு கேட்காங்க. ஸோ இதுக்கு ஆப்வியஸாக உங்களோட ஆன்சர் தெரியும், ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும். தட் ஆன்சர் இஸ் polymerase chain reaction. Polymerase chain reactionல தான் you can obtain more fragments, small fragments of the DNA. Okay, small fragments of the DNA can be obtained. So option number A is the answer. Okay, the question ko option number A is the answer. And then next பாருங்க, ovule integument gets transformed. Okay, so உங்களுக்கு இந்த question ரொம்ப இது integument எப்படி transform ஆயிருக்கு. So உங்களுக்கு first ovule எப்படி transform ஆகுது, ovary. ஸோ ஓவியல் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்ட்டு சீடாக மாறுது. ஓவரி தான் உங்களோட ஃப்ரூட்டாக மாறுது. ஓகே, ஸோ ஓவரி உங்களோட ஃப்ரூட்டாக மாறுது. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ஃப்ரூட் வால், பெரிகார்ப் டர்னிங் இன்ட்டு ஃப்ரூட் வால். சீடு முடிஞ்சாச்சு, ஃப்ரூட் வால் முடிஞ்சாச்சு. அண்ட் காட்லிடன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அந்த அட்டாச் ஆகிருக்கு, டைகாட்லிடன் ஆர் மோனோகாட்லிடன் அது இருக்குது. அண்ட் வாட் இஸ் த இன்டகுமெண்ட்? இன்டகுமெண்ட் உங்களுக்கு என்ன தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது? ஸோ இன்டகுமெண்ட்னா ஆப்வியஸ்லி இது அவுட்டர் கோட் டெஸ்டா அண்ட் டெக்மெண்ட் ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ அவுட்டர் சீட் கோட், ஸோ இன்டகுமெண்ட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி கெட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்ட்டு seed coat. Okay, so ovule on the seed, ovule oda integument adhaadu outer covering of the seed is transformed into the seed coat. Ovule oda outer covering is transformed into the seed coat. So simple question, option number C is the correct answer. Next பாருங்க, Osteomalacia is a deficiency disease. So இந்த question ninth question பாருங்க, Osteomalacia is a deficiency disease of. இந்த question ரொம்ப simple question. இந்த word பாருங்க, osteo. So osteona it is bone related disease. Okay, bone related disease. ஸோ போன் ரிலேட்டட் டிசீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்டியோமலேஷியா வந்து உங்களுக்கு இது யாருக்குள்ள நடக்கும், இன்ஃபென்ட்டா அடல்ட்டான்னு ஒரு டவுட் இருக்கும். இன்ஃபென்ட் அடல்ட்டான்னு பார்த்தா இன்ஃபென்ட்டில் இருக்காது, இட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் அடல்ட். ஓகே, மேக்ஸிமம் வந்து ஃபீமேல் 40+ இயர்ஸ் ஃபீமேலில் இந்த டிசீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இதில் நீங்கள் 2 ஆப்ஷன் நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ 2 ஆப்ஷன் என்னது, இன்ஃபென்ட்ஸ், இந்த ஆப்ஷனும் ஒமிட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது whether it is taking place due to protein energy malnutrition or vitamin D malnutrition. இதை தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். as told, osteo is related to bone. okay, so போனுக்கு எந்த விட்டமின் தேவை, you need vitamin D is required for bone. அதனால தான் போன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மார்னிங் சன்லைட்டில் அடிக்க சொல்லுவாங்கல்ல, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். பட் protein energy malnutrition மூலமாக உங்களுக்கு என்ன டிசீஸ், 2 டிசீஸ் நடக்கும். தட் இஸ் குவாஷியார்கர் அண்ட் மராஸ்மஸ். ஸோ குவாஷியார்கர் அண்ட் மராஸ்மஸ் தான் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால்நியூட்ரிஷன் மூலமாக நடக்கும். அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு இதோட ஆன்சர் என்ன, ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் adults due to vitamin D deficiency. ஆப்ஷன் நம்பர் C is the correct answer for this question. okay, so ஆப்ஷன் நம்பர் C பாருங்கள், இதான் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர். adults due to vitamin D deficiency because osteo is related to bone. okay, so நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் 10 பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் question number 10, Nosema bombycis which causes pebrine. So pebrine இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின்னே சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ நான் இது வந்து இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் NCERT. ஐம் அக்ரிங் திஸ் இஸ் அவுட் ஆஃப் NCERT. பட் இது உங்களுக்கு இந்த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் லெசனில் இருக்கும் பாருங்கள், 12th ஸ்டாண்டர்டில். ஸோ நாசிமா பாம்பிசிஸ்னால் இட் இஸ் சில்க் வார்ம் தான். சில்க் வார்மில் ஒரு டிசீஸ் காஸ் பண்ணுற, ஐ எம் சாரி, இட் இஸ் நாட் அ சில்க் வார்ம், இட் இஸ் ஒரு ஆர்கானிசம் தட் காசஸ் டிசீஸ் இன் சில்க்வார்ம். ஸோ என்ன டிசீஸ் காஸ் பண்ணுதுன்னா பெப்ரைன். அது என்னன்னு கேட்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்வியஸ்லி அவுட் ஆஃப் NCERT கொஸ்டின். ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ் இஸ் அ புரோட்டோசோவான். ஸோ நாசிமா பாம்பிசிஸ் இட் இஸ் அ புரோட்டோசோவான் அண்ட் அது காஸ் பண்ணுற டிசீஸ் பேர் என்னென்னா பெப்ரைன். அண்ட் அந்த டிசீஸ் எதில் காஸ் பண்ணுதுன்னா இட் இஸ் காசிங் இன் சில்க்வார்ம். ஸோ டோட்டலி இதில் உங்களுக்கு 3 MCQs வந்துடுது, பார்த்துக்கோங்க.
PP, that is silkworm. Pebrine protozoan. Okay, it is causing the disease in silkworms. So 10th question நம்மளுக்கு over. Next 11th question பாருங்க. Name the hormone that has no role in menstruation. Menstruationல no role. Okay, so first பாருங்க LH இருக்கு. So LH is your luteinizing hormone. Luteinizing. First எல்லாத்துக்கும் abbreviation பார்த்துக்கோங்க. Luteinizing hormone. And next உங்களோட follicle stimulating hormone. Follicle, FSH is a follicle stimulating hormone, and GH is your growth hormone, and TSH is a thyroid stimulating. Okay, so இதில் எதுக்கு no role அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு NCERT, this question is purely from NCERT. Luteinizing hormone உங்களுக்கு it is helping in ovulation. 14th டேயில் உங்களுக்கு menstruation 14th டேயில் ovulation நடக்க ப்ராசஸ்க்கு luteinizing hormone LH amount இன்க்ரீஸ் ஆகி உங்களுக்கு LH surge நடக்கும், அதனால் உங்களுக்கு ovulation நடக்கும். ஸோ இது ஆன்சர் கிடையாது. அண்ட் follicle stimulating hormone வந்து ஆப்வியஸாக follicle stimulating hormone வந்து menstruationல இருக்குது during pregnancy time. Okay, so menstruation ku obviously follicle stimulating hormone necessary. Next பாருங்க thyroid stimulating hormone கிடையாது, because உங்களுக்கு ஒரு பேஜ்ல கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க NCERT bookல they would have clearly mentioned thyrocalcitonin, thyroid stimulating hormone are necessary for the menstruation process. So இதுல odd one out என்னது growth hormone. So growth hormone தான் உங்களுக்கு answer. Growth hormone is not related to menstruation. Growth hormone க்கும் menstruation க்கும் ரிலேஷனே இல்லை, because growth hormone deficiency வந்து உங்களுக்கு dwarfism காஸ் பண்ணுது, and அது increase ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு gigantism. இதில் menstruationக்கும் இதுக்கும் no relation. So this is the answer for the question number 11, growth hormone. Okay, so growth hormone is the answer. Option number C. Next பாருங்க, name the following having oxygen storing capacity. Okay, so this is very very simple question. Prophase 1, anaphase 1, metaphase 1 இதெல்லாம் உங்களுக்கு meiosis 2ல நடக்கும். And what is myoglobin? Myoglobin வந்து உங்களுக்கு it is a pigment மாதிரி இருக்கும். It is muscle இருக்கிற pigment. Okay, so இது muscle இருக்கிற pigment, muscle இருக்கிறது, and myoglobinல உங்களுக்கு it is like a protein. Globinனாலே உங்களுக்கு protein. So it has an oxygen storing capacity. So option number A is the correct answer. Myoglobin. Okay, yeah. Next, movement of tongue muscle. Okay, so tongue muscle பொறுத்த வரைக்கும் facial nerve na it is for face. Okay, so trigeminal nerve உங்களுக்கு it is a facial. So option வந்து இதுக்கு answer வந்து என்னதுன்னா உங்களுக்கு it is I think C. Yeah, correct answer is C, hypoglossal nerve. Okay, so hypoglossal nerve is used for the control of tongue. Glossal. Vagus nerve is related to the facial movements. இது எல்லாமே உங்களுக்கு I think they are, okay, in the nerves or functions you have to study. Hypoglossal nerve is used for the movement of tongue. Tongue move பண்ணதுக்கு it is using we are using the hypoglossal nerve. Okay, so tongue movement க்கு உங்களுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. Next நம்ம பார்க்க போறது is question number 14. Okay, pick the mammal with true placenta. True placenta எதுக்கு இருக்கு அப்படி கேட்காங்க. So they are asking the mammal with true placenta. True placenta உங்களுக்கு எதுக்கு இருக்குன்னு கேட்காங்க. So what is placenta? Placenta, on the placenta நாலே உங்களுக்கு என்னது, it is the connection. Okay, so connection between the mother and the fetus. Connection between mother and the fetus வந்து இது வந்து உங்களுக்கு this is the very very crucial important part for the path in mammals. Okay, so in mammals இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னே சொல்லலாம். It is a connection between mother and the fetus. இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது? it is for nutrition purpose-க்கு, nutrition, excretion, desiccation-லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு fetus. ஸோ எல்லாத்துக்குமே pathway உங்களுக்கு காமன் pathway placenta தான் until the fetus is in the womb of the mother. Okay, ஸோ இதில் கங்காரு, எக்கிட்னா, platypus, mongoose. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு platypus, duck-billed platypus உங்களுக்கு மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு விவிபேரட்ஸாக இருக்கும், பட் duck-billed platypus is the exception from the mammal group. ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு என்னென்னா it is mongoose. ஸோ mongoose தான் உங்களுக்கு ஆன்சர். ஓகே, ஸோ mongoose is the example for the animal with true placenta. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், most of the endangered species are the victims of. Okay, so இது உங்களுக்கு it is the direct question from NCERT. உங்களுக்கு 4 அந்த what are the factors leading to the destruction of these species கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஓவர் ஹண்டிங், எல்லா ஸ்பீஷீஸையும் we can't hunt. acid rain வந்து sometimes தான் it is caused due to the sulfuric acid and nitric acid in the atmosphere. and competition எல்லா ஸ்பீஷீஸ்க்கும் இருக்க முடியாது, because competition வந்து weaker ஸ்பீஷீஸ்க்கு மட்டும்தான் competition நடக்கிறதுனால it is dying, and more or less கம்மியாக தான் நடக்கும்
it is not that much. But habitat destruction, habitatனா the place where that organism lives. So the place destroy பண்ணோம்னா, if we destroy the place, more animal அந்த animal அந்த பிளேஸில் இருக்கிற அனிமல்ஸும் we are destroying. So animals are also destroyed. அப்போ எது மேஜர் மோஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஆன்சர் இஸ் habitat destruction, option number 1. So option number 1 is the answer for this question. Okay, yeah. Next number 15, number 16 பாருங்க. Bovine spongiform encephalopathy is caused by prions. So in the question I'm going to reveal the answer because this is a very very simple question. Bovine spongiform encephalopathy mad cow disease ne sollalam. Mad cow disease or crab disease. So mad cow disease, this is causing some disorder in cow. So this is the answer for this question is cow. And idhula ungalku 3 MCQs irukku. That is bovine spongiform encephalopathy is the disease name, and prion is the causative agent, and it is caused in cow, and mad cow disease is the other name. Okay, yeah. Next paranga, blood stains are found at the site of a murder. If DNA profiling technique is to be used for identifying the criminal, which of the following is ideal for use? Okay, so blood stain எடுத்துருக்காங்க, எது ஐடியலாக இருக்கும். ஸோ blood stain எடுத்தாலே we need to blood stain வந்து நம்ம DNA எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ எரித்ரோசைட் பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் எரித்ரோசைட்னா என்னது? இட் இஸ் நத்திங் பட் தி RBC. ஸோ RBC ஹியூமன் எரித்ரோசைட்டில் we don't have nucleus. So no nucleus is there in the human RBC, and leukocyte is obviously or WBC and it has nucleus. ஸோ இதில் நமக்கு ஆப்வியஸாக we will be having what is that? DNA நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ இதிலிருந்து நம்ம DNA எடுத்தோம்னா we can profile, DNA profile பண்ணதுக்கு or multiplying the DNAக்கு நமக்கு it will be useless. And serumனா blood without platelet is this serum. ஸோ platelet பொறுத்த வரைக்கும் they are the thrombocytes. ஸோ leukocyte is the answer. leukocyteல இருந்து தான் நம்ம எடுத்தால் தான் blood cells from the leukocyte, white blood cells எடுத்தால் தான் we can do the DNA profiling. So answer is option number B, leukocytes. Okay, because erythrocyte எழுதிராதீங்க, erythrocyte has no nucleus. Human mammal erythrocyte we have no nucleus. Okay, yeah. Next paranga, question number 18. BT brinjal is an example for transgenic. Okay, so this is in BT refers to. Okay, so BT refers to BT உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்காங்க. So BT toxin நாலே it is something related to the crop related transgenic crop, something they are modifying. So Bacillus tuberculosis it is related to the disease in animal, but inga namakku plant கேட்டிருக்காங்க. And biotechnology, this is not correct, we know that. Okay, beta carotene it is a pigment, beta carotene வந்து உங்களுக்கு pigment, and but BT வந்து it is just a Bacillus bacteria மாதிரி. Okay, so Bacillus thuringiensis is the correct answer. BT உங்களுக்கு என்னதுன்னா it is Bacillus thuringiensis. Okay, yeah, this is question number 18. Nama next paranga, so answer D, I am revealing the answer. Answer D is the correct answer for this question. Next paranga, by the statement survival of the fittest, Darwin mean that. Okay, so Darwin survival of the fittest so Darwin oda natural selection statement theriyum ungalku, survival of the fittest and the statement struggle for existence and survival of the fittest. Okay, so struggle for existence and the survival of the fittest. So it is for the statement edukku ungalku varum natural selection. Okay, so natural selection is based on in the concept adaptation பொறுத்த வரைக்கும். So survival of the fittest obviously it is related to adaptation. பாருங்க, first என்னென்ன word keyword பாருங்க, strongest of all the species, next most intelligent of all the species, the cleverest. Okay, so option B யும் C யும் similar ஆ இருக்கு, so we can omit that. Next most adaptable of the species to changes survives. Okay, so strongest irundhalum it can adoda health condition பொறுத்த வரைக்கும் strong ஆ இருந்தாலும் it can survive, but some exemptions are there. Okay, so survival of the fittest, fit na not only strength. Okay, so strength, intelligent எல்லாமே it is all the three will be coming under the fittest ங்கற இந்த வார்த்தைக்குள்ள வரும். So as told natural selection is related to adaptation. அப்பதான் most adaptable of the species to changes. Okay, over changes can adapt ஆகும். So summerly it should adapt, winterly it have to adapt. So இப்போ adapt ஆகுற the species should survive. So option number D is the correct answer. Okay, yeah, question number 19 ka option number D is the correct answer because adaptable. Next பாருங்க, question number 20. Casparian strips are present in the dash of the root.
So this is very very simple question நினைக்கிறேன். Casparian strips உங்களுக்கு எங்கே இருக்கும்? I am giving you time, you have to say the answer. I am not going to give any explanation. Casparian strips ரூட்டில் எதில் இருக்கும்? This is very very simple question. Okay, so ரூட்டோட உங்களோட endodermisல தான் இருக்கும். Casparian strips is present in the endodermis of the root. Simple question. Okay, very very simple question. And the next பாருங்க, this question is from directly from NCERT ல இருக்கு. So NCERT ல பாருங்க structure of rootல what is endodermis, what is pericycle, what is cortex. Cortex na outer covering and epidermal adukum outer covering adelathai paathukonga. Next question number 21. Which of the following two hormones are essential following two hormones are essential for inducing breeding of fishes? Okay, so fish breed pannadhukku which is essential kekanga paarenga. So TSH, this is thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone. And ACTH is adrenocorticotrophic. Okay, adrenocorticotrophic. And estrogen, progesterone, it is needed in pregnancy. And FSH, LHS, it is follicle stimulating first, follicle stimulating, and next on the luteinizing hormone. Okay, so luteinizing hormone. This is fishes breed necessary. And vasopressin acts oxytocin. Oxytocin is contraction during the pregnancy, and vasopressin it is an antidiuretic hormone causing diabetes mellitus. Idhilande you would have guessed endha. So this is nothing but you have to breeding, so some stimulating mechanism should be there. Okay, so answer is follicle stimulating hormone. It should be stimulating the follicle and it will induce the breeding in the fishes. Okay, yeah. Next question number 22 paranga. When red blood corpuscle containing both A and B antigens are mixed with your blood serum, they agglutinate, hence your blood group is. Okay, so உங்களுக்கு A antigen இருக்கு and B antigen இருக்கு, அது சீரத்தோட மிஸ் பண்ணுறாங்க, ரெண்டுமே agglutinate ஆகுது. So this is very very simple question. ரெண்டுமே agglutinate ஆச்சுன்னா it is what it belong to, so agglutinate ஆகுது. Okay, when red blood corpuscle containing both A and B antigens are mixed with your blood serum, they agglutinate, hence your blood group is of course O type. Okay, because agglutination so O பொறுத்த வரைக்கும் we have no antigens. Okay, so O blood group பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு no antigens, so no antibodies, I'm sorry, AB B இருக்கு. ஸோ ஏபி பொறுத்த வரைக்கும் we have A antibody, இதில் உங்களுக்கு antibody B இருக்குது. அண்ட் O blood group பொறுத்த வரைக்கும் we have no antigen, இதில் no antibody இருக்குது. ஸோ antigen இதில் இல்லை. ஸோ it will be எதில் agglutinate ஆகும்னா this is of course O blood group. Okay, yeah. Next பாருங்கள், question number 23. When the oxygen supply to the tissue is inadequate. Okay, so this is very very easy question. Okay, hypoxia is the answer for this question. Oxygen supply inadequate or not, this is hypoxia is the answer for this question. Okay, so hypoxia. Which of the following is properly matched? Either properly matched பண்ணிருக்காங்க. So echinodermata, as Steroids swordfish, Arthropoda insecta spider, Mollusca cephalopoda unio, Platyhelminthes trematoda planaria. Okay, so first பாருங்க echinodermata ல உங்களுக்கு starfish வரும், அதுவும் தெரியும், and it belongs to this Asteroidia. So this is correctly matched of course. So option number A is correct. Next 25 பாருங்க, not correctly matched. Next வந்து which they are asking which is not correctly matched. Cycon canal system. So cycon belong to sponges. Spongesலாம் உங்களுக்கு canal system இருக்கும். அப்போ this is correct. Okay, so starfish பொறுத்த வரைக்கும் they are echinodermates. Echinodermatesல both இருக்கும், radialum இருக்கும் and bilateralum இருக்கும். Okay, so adult வந்து உங்களுக்கு they are radially symmetrical, or bilaterally, similarly it will come. So radial symmetry and bilateral symmetry இருக்கும். And ascarisல உங்களுக்கு flame cell. So flame cell உங்களுக்கு எதில் இருக்கும்? It is in platyhelminthes, but ascaris belong to Helminthes. Okay, so this is correct. And pronal hemocyte. So option number C is the correct. Okay, ascaris flame cell, because ascaris is an Helminthes, but flame cell உங்களுக்கு எதில் இருக்கும்னா it is in platyhelminthesல தான் உங்களுக்கு இருக்கும். Okay, next question number 26. Which of the following is not a greenhouse gas? Okay, so greenhouse gas, carbon monoxide, methane, oxygen. Simple question. Carbon monoxide உங்களுக்கு இருக்கும், methane இருக்கும், water vapor. So oxygen is necessary for our living. Obviously oxygen greenhouse gas வந்து we couldn't have lived. Okay, so oxygen is the answer. Okay, so water vapor confuse பண்ணாதீங்க, water vapor is also a greenhouse gas. They are asking which is not a greenhouse gas, so answer is oxygen. Question number 26 ko option number C is the answer, that is oxygen is the answer for the question.
Next, we will see question number 27. Which of the following is a mineralocorticoid? Mineralocorticoid, okay. So mineralocorticoid ஏதோ ஒரு mineralocorticoidனு கேட்காங்க, okay. So testosterone, progesterone, these two are sex hormones, okay. So mineralocorticoid வந்து it is a type of corticoid சொல்லலாம். It is secreted by which thing, okay. So aldosterone and adrenaline, adrenaline and noradrenaline, mineralocorticoid, glucocorticoid, இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். So mineralocorticoid, what is a mineralocorticoid உங்களுக்கு எது? And adrenal, it is secreted by adrenal medulla cortex, adrenaline gland ல இருந்து செக்ரீட் பண்ணுறது. ஸோ இட் இஸ் செக்ரேட்டிங் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேட் பண்ணுறது அட்ரினல் மெடுலா. அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு மினரலோகார்டிகாய்டு எதுனா இட் இஸ் ஆல்டோஸ்டிரோன் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர், ஓகே. ஸோ ஆல்டோஸ்டிரோன் இது வந்து கேட்டிகோலமைன்ஸ், தி அது கேட்டிகோலமைன்ஸ், ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் நம்ம வில் சி கொஸ்டின் நம்பர் 28. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ ஸ்டீராய்டு, ஓகே. சி ஸ்டீராய்ட்ஸ், திஸ் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி கொஸ்டின். ஸோ இன்சுலின் வந்து உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன், insulin is a protein, thyroxine is amino acid hormone, glucagon is similarly, and estrogen. So estrogen, progesterone, இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஸ்டீராய்டு முடியுது பாருங்க, estrogen. So this is the steroid hormone, option number A. Estrogen is the answer for the question number 28, okay. So option number A is the answer. Next பாருங்க question number 29. Which of the following hormones does not naturally acquire in plants? So does not naturally acquire. அப்போ they are asking about the synthetic hormone. இதெல்லாம் எது சிந்தட்டிக்னு கேட்காங்க. ஸோ சிந்தட்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் இண்டோல் அசிட்டிக் ஆசிட் உங்களுக்கு it is natural hormone தான் உங்களுக்கு தெரியும். And next gibberellic acid is also, indole acetic acid is auxin. ஸோ auxin உங்களுக்கு it is naturally isolated. Gibberellic acid உங்களுக்கு it is natural, okay. And ABA, abscisic acid உங்களுக்கு natural. But 2,4-D வந்து it is used for the weeds, but it is an weedicide. So this is obviously synthetic hormone. So does not plants natural acquire ஆகுது. இது we have to spray manually, or this is the synthetic hormone. அதாவது doesn't acquire naturally. So option number D is the correct answer. 29th question க்கு option number D is the answer. Which of the following hormone does not contain a polypeptide? Polypeptide இருக்காத ஹார்மோன் எது? They are asking, okay. So first பாருங்க, oxytocin, insulin, antidiuretic hormone, prostaglandin. Which of the hormone does not contain a polypeptide? So polypeptide இருக்காம இருக்கனா obviously it should be a protein hormone தான் இருக்கணும். So protein hormone உங்களுக்கு it should be there, okay. So oxytocin பொறுத்த வரைக்கும் it is a oxytocin பொறுத்த வரைக்கும் oxytocin, insulin, antidiuretic hormone and prostaglandin. So insulin நம்மளுக்கு தெரியும் it is a protein. So first three are the hormones, protein hormones. So prostaglandin is the answer. Prostaglandin, okay. Prostaglandin is the answer. Next பாருங்க, loss due to the occipital lobe. Occipital lobe is used for obviously vision. So see பண்ணதுக்கு seeing, occipital lobe is used for seeing or vision ku. So it is occipital lobe la damage aachuna ungaloda vision is damaged, okay. So answer is option number C, vision. Next, which center is stimulated during the increase in body temperature? Okay, so body temperature increase ஆச்சுனா உங்களுக்கு எது ஸ்டிமுலேட் ஆகும்னு கேட்காங்க. ஸோ பாடி டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணது நம்மளுக்கு தெரியும், இட் இஸ் ஹைப்போதலாமஸ் தான் உங்களுக்கு பாடி டெம்பரேச்சரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. ஸோ இதில் ஆன்டீரியர் ஒரு போஸ்டீரியர் ஹைப்போதலாமஸ்னால் இன்க்ரீஸ் இன் பாடி டெம்பரேச்சரில் இட் இஸ் ஆன்டீரியர். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின், ஆன்டீரியர் ஹைப்போதலாமஸ். Next we will see question number 33. When the two ecosystems overlap each other, the area is called as, okay. So overlapping, this is also very simple question. Overlapping, rendu ecosystem overlap ஆச்சுனால it is known as ecotone, okay. So ecotone is the answer, okay. Yeah, habitat பொறுத்த வரைக்கும் the place where it lives, okay. Place அது. And which is the physical role of the physical role played by the functional and the ecosystem, physical and functional role, okay. So ecotone na overlapping, okay. Overlapping it is ecotone. Next we will see question number 34. When the blood contains high percentage of carbon dioxide and a very low percentage of oxygen, the breathing stops and the person becomes unconscious. This condition is known as, okay. So ஆக்சிஜன் வந்து உங்களுக்கு லோவாக இருக்குது அண்ட் ஹை கார்பன் டை ஆக்சைடு, அப்போ உங்களுக்கு என்ன கண்டிஷன்? ஸோ சஃபகேஷன்னா உங்களுக்கு இட் இஸ் டிஃபிகல்ட்டி ஒரு ப்ரீத்திங். அண்ட் எம்பைசமா பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸார்டர் which is caused due to cigarette smoking. And asphyxia, it is a deficiency in oxygen. And hypnoia is difficulty in breathing. So answer is option number B, asphyxia, that is the deficiency in oxygen, okay. So oxygen or deficiency, it causes asphyxia, deficiency in oxygen, okay. Yeah, next now question number 35 பார்க்க போறோம்.
When DNA replication starts, the hydrogen bonds between the nucleotides of the strand break, the phosphodiester bond between the adjacent two strands break, and the bonds between the nitrogen bases. So this is very important, easy question. DNA replication first வந்து நமக்கு hydrogen bond தான் break ஆகும். This is from pure NCERT. Okay, so option number 1 A is correct answer. Option number A. Next பாருங்க, question number 36. More men suffer from color blindness than women because எதுக்கு reason என்னன்னு கேட்காங்க. So the answer for this question is women are the more resistant to this disease than men. So this is wrong. The male sex hormone testosterone causes the disease. So testosterone is not related. Color blindness is the genetic, but testosterone வந்து உங்களுக்கு it is a sex hormone. So this is also wrong. Color blind gene is carried in the Y chromosome. So Y chromosome la, so this is also wrong. Color blindness gene in the X chromosome. Okay, so this is X related disease. This is also wrong. And fourth option பாத்தீங்கன்னா the men are hemizygous and one defective gene is enough to make. Okay, so this is correct answer. Because உங்களுக்கு ஒரு கலர் பிளைண்ட்னஸ் காஸ் பண்ணதுன்னா யூ ஷுட் ஹேவ் ஃபீமேலுக்கு வந்து உங்களுக்கு 2X குரோமோசோம் இருந்தால் உங்களுக்கு கலர் பிளைண்ட். அண்ட் மேல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு X குரோமோசோம் யார் மேல் ஆர் ஹெமிசைக்கஸாக இருக்கிறதுனால பிகாஸ் உங்களுக்கு 2 டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்குது. ஸோ மேல் வந்து ஒரே இதுதான் தே வில் பிகம் கலர் பிளைண்ட்னஸ். பட் ஃபீமேல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு color blind gene இருந்தால் they will become the carrier of the disease. But இந்த கேஸில் இந்த 2 பேர் தான் they will become the color blinded. Okay, so color blind உங்களுக்கு இந்த கேஸில் தான் நடக்கும். ஸோ மேலுக்கு ஒரு X chromosome transfer ஆனாலுமே they will become I mean to say X chromosome transfer they will become color blind easily. So the men are hemizygous, one defective gene, ஒரே ஒரு defective gene from X chromosome is necessary is enough to make them color blind. Okay, yeah, this is option number D. Answer is not written over there. So answer for this question is option number D. Okay, yeah. Next பாருங்க, if the systolic pressure and diastolic pressure கொடுத்துருவாங்க, what is the pulse pressure? So pulse pressure ஓட formula தெரியணும் உங்களுக்கு. So what is pulse pressure? Pulse pressure ஓட formula என்னன்னா it is nothing but systolic pressure minus the diastolic. So this systolic minus diastolic தான் உங்களோட pulse pressure. So அதுக்கான answer என்ன? Systolic is 120 and diastolic is 80. So 120 minus 80 is 40. Option number D. இதுக்கு எது மேட்ச் ஆகுது? Option number D. So pulse pressure is nothing but systolic pressure minus the diastolic pressure. Okay, next பாருங்க, question number 38. If the person shows a production of interferons in the body, so interferons is the antiviral protein அப்படினே சொல்லலாம். Interferons வந்து antiviral, so it is produced against the virus. Okay, அப்போ first malaria பொறுத்த வரைக்கும் it is caused with the protozoan. Okay, protozoan. Mumps, measles, rubella. Mumps, so anthrax வந்து it is produced due to the animals மூலமா. Okay, so this is produced in animals. Okay, and next remaining இருக்குது measles and tetanus. measlesக்கு நமக்கு MMR vaccine எடுப்போம், mumps, measles and tetanus is caused due to the Clostridium tetani which is a bacterium. So measles தான் it is caused by virus. Okay, MMR virus. Okay, so answer for this question is measles. So measles இருந்தால் தான் உங்களுக்கு interferon produce ஆகும் because this is the antiviral protein. Okay, yeah, next பாருங்க, Kupffer cells. So this is very easy question. Kupffer cell உங்களுக்கு actin, myosin, these are the muscle ஓட elements. So muscle related elements and fibrin, it is also related, it is blood ல இருக்கிற some thrombin, fibrin, fibrinogen and மாதிரி element and phagocytic. So Kupffer cells are phagocytic. This is unrelated to this. So answer for this question is it is phagocytic. So phagocytic na it will engulf the particles. Next paragraph, question number 39. So option number A is the correct answer for this question. Question number 39 முடிச்சாச்சு. Question number 40 பாருங்க. Inulin is a polymer of, so inulin பொறுத்த வரைக்கும் it is a polymer of, this is a direct question, it is a polymer of fructose. Okay, fructose. So glucose வந்து உங்களுக்கு cellulose வரும். Okay, so inulin is a polymer of fructose. ठीक है, yeah. Next பாருங்க, a man is admitted to the hospital. He is suffering from an abnormally low body temperature, loss of appetite and extreme thirst. His brain scan would probably show. Okay, so இதில் என்னெல்லாம் பாருங்க, ஒரு மேன் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க, பாடி டெம்பரேச்சர் லோவாக இருக்குது, நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ் ஆஃப் appetite அதாவது வெயிட் லாஸ் இருக்குது அண்ட் டயர்ட்னஸ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு thirsty. ஸோ அவனோட பிரெயினில் ஸ்கேன் பண்ணால் அவங்களுக்கு டியூமர் எங்கே இருக்கும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அண்ட் அந்த appetite அண்ட் டயர்ட்னஸ், ஐ மீன் thirsty. ஸோ thirsty, ஸோ thirst
sexual urge and body temperature is controlled by your hypothalamus. Okay, so the answer for this question is option number C, hypothalamus. Pons வந்து உங்களுக்கு it is a sleep so okay, and the next medulla oblongata is related to the respiration circulation. So option number C is the correct answer, hypothalamus. Question number 42 பாருங்க, in the absence of the enterokinase, the digestion. Okay, so enterokinase it is trypsinogen. Enterokinase என்ன செய்யும்? It will convert trypsinogen to trypsin. Trypsinogen is converted into trypsin by enterokinase. Okay, so இது எதுக்கு digestion ஆகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுது? digestion of protein digest பண்ணுறதுக்கு. So amino acid albumin வந்து உங்களுக்கு it's a protein of course, and so it is used in the digestion of albumin. Okay, yeah, next question number 43, the genetic fingerprinting, the prop. So this is a short question from NCERT, pure NCERT. Prop oda definition enna, radioactively labeled single stranded. Okay, so idoda trick enna, it is single stranded DNA. Single stranded DNA is the answer for prop. So adukku answer enna irukanga, single stranded DNA. So option number B is the correct answer. Question number 43 ku option number B dhaan is the correct answer, a radioactively labeled single stranded DNA molecule. Next question number 44 பாருங்க, the sugar present in milk. So milk பொறுத்த வரைக்கும் it is milk னாலே உங்களுக்கு it is obvious lactose. Okay, so lactose is the milk sugar னே சொல்லலாம். So this is the milk sugar, lactose is the milk sugar. So answer for this question is lactose, option number C. பாருங்க, we will confirm that. Okay, so option number C is the answer. Next பாருங்க, question number 45, the single horn rhinoceros. So this is also out of NCERT, so I am showing you answer. So single horn rhinoceros உங்களுக்கு எதுல இருக்கும்னா it is Kaziranga National Park. Okay, you have to learn this question, Kaziranga National Park. Next பாருங்க, the number of ATP produced in a molecule of glucose and glucose. So this question is from pure NCERT. Okay, so fermentation undergo ஆகையில உங்களுக்கு எவ்வளவு ATP produce பண்ணுது, which is by glucose. So it is of course 36 இல்ல, 36 நினைச்சிருப்பீங்க, but this is not 36. So aerobic respiration, glucose வந்து உங்களுக்கு aerobic respiration undergo ஆகையில 36, and anaerobic undergo ஆகையில it will produce 2 ATP. So aerobicல 36 and anaerobicல 30. So இங்க கொடுத்திருக்கிறது fermentation anaerobic. So fermentation is obviously anaerobic. So உங்களுக்கு fermentation anaerobic இருக்கனால it will produce glucose will produce 2 ATP. So glucose will produce 2 ATP out of here. So option number C is the correct answer. Okay, 46th question ko option number C. Next, the offspring produced from a marriage have only O or A blood groups. If of the genotypes given below, the possible genotypes of the parents would be. Okay, so offspring na the children ku vandu O blood group or A blood group irukku. Okay, and the parent endha genotype irundha ungalku irukku. First A blood group parunga, first option number A parunga. Option number A ku IO and IO. Okay, ஒன்று O blood group இருக்கணும், இல்லை A blood group இருக்கணும். ஓகே, ஸோ O and A ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும். அது எதுக்கு வருதோ அதான் ஆன்சர். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் க்ராஸ் பண்ணுங்கள். க்ராஸ் பண்ணுறதை விட நம்ம இப்படி எழுதுனா நல்லாயிருக்கும். எப்படின்னா ஒரு பேரண்ட்குள்ளதை இங்கே எழுதிக்கோங்க, அண்ட் இன்னொரு பேரண்ட்குள்ளதை இங்கே எழுதிக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் நம்ம ஆப்ஷன் நம்பர் A குள்ளது பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் A குள்ளது பார்த்தா IO. ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு O blood குரூப்பாக வருது. அப்போ உங்களுக்கு A blood group கிடைக்காது. அப்போது இந்த ஆன்சர் கிடையாது, பிகாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு O blood குரூப்பாக வருது. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்பர் B பாருங்கள். B பொறுத்த வரைக்கும் IA. ஸோ IA அண்ட் IO. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் IAIO and IAIO and IAIO. ஸோ திஸ் இஸ் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு இதில் A blood group வருது, O வரலை. ஓகே, ஸோ இதுவும் ஆன்சர் கிடையாது. ஆப்ஷன் நம்பர் C பாருங்கள். ஆப்ஷன் நம்பர் C பொறுத்த வரைக்கும் IAIO. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இட் இஸ் வெயிட் அ செகண்ட் IAIO and IOIO. So 50% possibility for A blood group and 50% possibility for O blood group. அதாவது A blood group or O blood group. So this is the answer for the question. Okay, so this is the answer. You can check option number D also. IAIO. So IAIA and IAIO and IAIO. So இதில் பாருங்கள் எல்லாமே A blood group. 4 of them are A blood group. So this is also the wrong answer.
correct answer for this question is option number C. இதுக்கு only O blood group is produced. இதில் only A blood group is produced. இதிலையும் only A தான் produce பண்ணுது. But இதில் தான் both O and A. So this is the answer. இதில் நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும். and இன்னொரு ட்ரிக் சொல்லி தரேன். IO வந்தால் உங்களுக்கு it is O blood group. and IAIO IAIA ரெண்டுமே வந்தால் உங்களுக்கு cross பண்ணியில் வந்தால் it belongs to A blood group. and IB வந்தா it belongs to B blood group. okay, and that next வந்து IAIB வந்தா it belongs to AB blood group. So this is the trick in this question. Option number C is the correct answer. So நம்ம check பண்ணிக்கலாமா? So answer numbers and option number C is the correct answer. okay, yeah, next பாருங்க question number 48. part of the brain where the center for hunger and thirst. So this is also already நம்ம பார்த்துட்டோம். hunger thirst temperature is controlled by hypothalamus. This is a short question. 48th question option number B. okay, next number 49th question. The species, though insignificant in number, determine the existence of many other species in a given ecosystem. okay, so insignificant na avlova number la irukadu, but it determine the ரொம்ப coexist ஆகும். so coexist ஆகி it is a reason for co-evolution, co-evolute ஆகிறதுக்கு it is the reason. அது என்ன ஸ்பீஷின்னு கேட்காங்க, ஸ்பீஷீஸ்னு கேட்காங்க. okay, so coexist ஆகுது, co-evolution ஆகிறதுக்கு பாருங்க 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. keystone species, sacred species na holy species. so this is not related. endemic species rare ne sollalam, and extinct na idu alinjiruchu, it is not there. okay, not there, the species are not there. so option number A is the correct answer. that is a keystone species, because the keystone species coexist and co-evolve together, and it is helping in the existence of many other species. okay, yeah, this is answer is keystone species is the answer for this question. next பாருங்க question number 50. the name of the pacemaker. so pacemaker of heart. okay, artificial pacemaker உங்களுக்கு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. so what is the pacemaker of the heart? so pacemaker lymph node இல்ல, juxtaglomerular apparatus இல்ல, semilunar valve இது எதுவுமே கிடையாது. so answer இங்க semilunar valve வரும். so semilunar valve or mitral valve is the valve, ஒரு valve இருக்கும் heartல, and juxtaglomerular it is kidney functions, and so the answer is SA node. okay, so SA node is the pacemaker of the heart. so option number B is the correct answer. SA node is the answer. so pacemaker வந்து உங்களுக்கு it is SA node. so 50 questions we have done, 50 questions. so உங்களுக்கு இதோட episode 2 வேணுமா வேண்டாம்ங்கறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, and I will try my best. okay, so இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம ஸ்டடி வித் ஸ்காலர் யூடியூப் சேனலுக்கு subscribe பண்ணுங்க. thank you for watching.